Tashi dele, Rinpoche. Tashi Oh dele. yeah, testele. Tashi dele. Good evening, Geshe Tashi. Tashi dele. Testele. Testele. Tashi dele, Rinpoche. Testele. Testele. Oh yeah. My sincere greetings to everyone. And with this greeting, we are going to start this gathering. And we will start with the, as always, start with the recitation of refuge and Bodhisattva lines by reciting those 4 lines 3 times to help us to hold the mind taking refuge in 3 jewels, Buddha, Dhamma, and the Sangha, and they also hold Bodhicitta, the altruistic awakened mind, as our main motivation, intention, not only for the to join the gathering, but also to live our lives with these 2 amazing mental states, refuge and bodhicitta. As I always share with you, as a follower of the teachings of the Buddha, having strong from the depth of our heart refuge, and also following the Bodhisattva and the teachings, Vajrayana teachings, then Bodhicitta, the altruistic awakened mind. If we have the fully developed
altruistic mind, that is great. If not, with the effort, try to bring that altruistic mind during the day, in the morning, during the day, and in the evening before going to bed. If we interact to our family members, friends, colleagues, and the environment with these two minds, refuge and bodhicitta, our interaction might be very, what you call the ordinary, very, the ordinary interaction, but due to, interact with these two minds, the result will be very, very positive to ourselves and to others too. So therefore, whatever Dharma teachings, readings, discussions that we do, try to bring all those, teachings that we have received to enhance these two minds. The refuge and bodhicitta. For that reason, we always start that class with these two minds in order to, familiarize ourselves with these two minds. Oh yeah. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử và với lời chào này chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng ta bắt đầu bởi trì tụng câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ Đề. Qua sự trì tụng 4 dòng kệ này 3 lần để giúp cho chúng ta giữ tâm quy y nơi Tam Bảo, Đức Phật, Pháp và Tăng, và đồng thời để cho chúng ta giữ được tâm Bồ Đề, tâm tỉnh thức vị tha là động cơ chủ yếu, không những chỉ để cho chúng ta tham dự nghe pháp thoại ngày hôm nay, mà đồng thời để cho chúng ta sống cuộc đời của mình với hai trạng thái tâm tuyệt vời này. Như Thầy luôn chia sẻ với chúng ta là những người Phật tử noi theo giáo lý của Đức Phật, từ ở trong tận đáy lòng của mình, chúng ta hướng về quy y nơi Tam Bảo, và đồng thời cũng là những người noi theo giáo lý của Bồ Tát Thừa và Đại Thừa, thì tâm tỉnh thức vị tha hay tâm Bồ Đề, nếu chúng ta đã có khả năng để khai triển tâm tỉnh thức vị tha này một cách trọn vẹn thì điều này thật là tốt. Nếu chưa được thì chúng ta hãy cố gắng nỗ lực để đem trạng thái tâm này từ buổi sáng trong ngày, buổi tối trước khi đi ngủ. Và nếu chúng ta giao tiếp với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và môi trường với hai trạng thái tâm này, thì sự giao tiếp của chúng ta, cho dù đó là sự giao tiếp thông thường, nhưng vì sự giao tiếp này với hai trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề, thì kết quả của chúng sẽ đem lại những điều thiện cho chính bản thân và cho những người khác. Do đó, bất kỳ những chuyện Phật sự, những Phật Pháp nào mà chúng ta đang tu học, thí dụ như là trao dồi đọc hay là thảo luận và nghe Pháp, vân vân, chúng ta hãy cố gắng đem trạng thái tâm này để mà tăng trưởng về hai trạng thái tâm này. Và vì lý do như vậy, chúng ta luôn bắt đầu bởi trì tụng câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ Đề để làm cho chúng ta quen thuộc với hai trạng thái tâm này. Oh yeah.
Sanje Chedan Tsoji Chonamada Chanjo Pardo Tane Japso Che Dagi Chenso Jibe Tsonamanji Dola Penje Sanje Dobara Sho Sanje Chedan Tsoji Chonamada Chanjo Pardo Dane Japso Che Dagi Jinso Jibe Tsonamaji Dola Penje Sanje Dobara Sho Sanje Chedan Tsoji Chonamala Chanjo Pardo Dane Japso Che Dage Jinso Jibe Tsonamaji Dola Penje Sanje Dobara Sho. Oh yeah. So today we are going to do a little bit shorter session, an hour. I returned back to Bodh Gaya, and the changes of temperature and so forth, I feel a little bit tired today. So we'll do an hour session. So we'll not do the mantra recitation. So I will straight to talk on the subject, and also later we'll end with the dedication and a long life prayer. Hôm nay chúng ta sẽ có buổi pháp thoại ngắn khoảng 1 tiếng đồng hồ, bởi vì thầy vừa mới trở về Bồ Đề Đạo Tràng và do thời tiết thay đổi thì thầy trong người hơi mệt, và như vậy thì chúng ta sẽ không có trì tụng mật chú, và thầy sẽ đi vào giảng thuyết pháp về chủ đề chính, và ở phần cuối chúng ta sẽ chỉ trì tụng câu kệ hồi hướng và hồi hướng trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Yeah. It is very clear the teachings that the Buddha had given, and the subsequent Buddhist teachers have elaborated, the practiced. When it comes to, say the practicing Buddha Dhamma, it is very much, particularly initially, working with our emotions, thoughts, our mental states initially. Of course, when our mental states, enhance those constructive emotions, thoughts, and start to reduce, those unhealthy emotions and thoughts, then that will very naturally, very automatically, impacts activities of our through our speech and through our body. So it is very clear
when we started the fourth noble truth of the path that leads to the cessation of suffering and the origins of suffering. It is very clear, when Buddha taught the Noble Eightfold Path. Of course, there are some, some of the out of the Noble Eightfold Path, like the right speech, like the right actions. These are related to the speech and the body, but most of the out of the Noble Eightfold Path, apart from those two, rest of all remaining 6 noble paths are very much related to the mental, the mental cultivation, that is very clear. So far, out of the Noble Eightfold Path, we have covered, the right speech, right action, right livelihood. Those 3 related to the ethics. Then we had covered right mindfulness, right concentration, and right effort. These 3 related to the concentration. And today's our topic, we are going to move to the 3rd, which is the wisdom. Again, that is, there are remaining two, which are the right thought and right view. So it is very clear. Chánh kiến và chánh tư duy. Điều thật là rõ ràng rằng giáo lý của Đức Phật mà Ngài đã giảng về những chủ đề, và kế tiếp là những bậc đại sư đã giảng giải hơn và các bậc đại sư đã tu tập. Thì khi mà chúng ta nói là tu tập Phật Pháp, hầu như là bước đầu tiên là chúng ta rèn luyện liên quan đến những cảm xúc và những tư duy hay những ý nghĩ của chúng ta. Lẽ dĩ nhiên, khi mà những trạng thái tâm tích cực, lành mạnh được tăng trưởng, những cái cảm xúc, những cái ý nghĩ tích cực được tăng trưởng, và đồng thời khi mà những trạng thái tâm, những cái cảm xúc, những suy nghĩ mà thiếu lành mạnh được giảm xuống, thì tự nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến những hành động của chúng ta qua những lời nói, qua những hành động cử chỉ về thân của mình. Điều này thật là rõ ràng. Khi chúng ta bắt đầu về diệu đế thứ 4, đó là đạo đế, hay là con đường hay đạo lộ dẫn đến sự tận diệt. Sự tận diệt ở đây là sự tận diệt của khổ và nguồn gốc của sự khổ. Điều thật là rõ ràng là Đức Phật đã dạy về bát chánh đạo, và trong bát chánh đạo thì chúng ta nói đến chánh ngữ và chánh nghiệp thì liên quan đến lời nói và đến những hành động qua thân. Nhưng hầu như ở trong bát chánh đạo, 6 nhánh còn lại của bát chánh đạo thì liên quan đến phần để mà cho chúng ta tu dưỡng về phần tâm ý. Điều này thật là rõ ràng. Và trong bát chánh đạo, những gì chúng ta đã được nghe qua những tuần qua, đó là nói đến chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng thì liên quan đến sự rèn luyện về giới. Kế đến nói đến chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn thì liên quan đến sự rèn luyện về định. Và hôm nay chúng ta sẽ chuyển qua chủ đề thứ 3 của sự rèn luyện, đó là sự rèn luyện về trí tuệ. Và 2 điều còn lại của bát chánh đạo, đó là chánh tư duy và chánh kiến. Oh yeah. Also,
Buddha himself had stated many occasions, that our mind is the principle, the what you call the principal actor, or for us, whether we move towards liberation or enlightenment, or whether we stay within this circle of birth, aging, sickness, and death. So there are these kind of statements. So therefore, for us, what is useful and helpful is to learn about the mind, its functions, its nature, its varieties. When we learn about our minds, then particularly in this today's my point, when we learn about our mind is flexible. All those emotions. When I say mind, I'm talking about as a whole, but all those emotions that keep arising, sometimes with the reasons, sometimes without reasons, sometimes very soothing, very gentle, sometimes very, the rough, very, what you call the, not very helpful. All these emotions, whether they are constructive or whether they are destructive, these emotions, can be changed, can be transformed, or some emotions can be reduced. So certain emotions can be enhanced. So our mental state, our mind is very, very flexible. Though from our current experience, for example, people who have, certain, suffering with anger or hatred or strong, the other unhelpful, unhealthy emotions, may feel these are, very much what you call unchangeable, but that is not the case, Or on the other hand, those people who are trying to enhance love, compassion, altruism, trying keep trying to enhance them, the day by day, week by week, month by month, year after year, we may feel still they are not very strong, but if we continue, they will become very strong. So this flexibility, to learn, to understand our mental state is very, very flexible, to transform from the negative to positive. So that is very, very important. And today's our subject is wisdom. Current our minds and within our mental states, there are many mistakens. There are many unclear mental states. There are many doubts. But these doubts
these unclear mental states, these mistaken mental states also, can also be reduced if we train our mind properly. So my point here is, learn that our mental state is, first of all, it is very, very important to learn, because it is, as I just mentioned earlier, like the Buddha, subsequent Buddhist teachers have said, it is the most important, the what you call the elements that we have within ourselves. Shantideva says in his Guide to the Bodhisattva Way of Life, chapter that we briefly touched on last 2 Saturdays, it says, Semki Sangdi Mashena. Semdi, sorry. This sem means the mind, di means this mind. Sang, usually sangwa it means secret, secret, not sacred, secret. Sang, semji, sangdi. So here's secret in the sense the nature, the potential, semji, sangdi. Mashena, if we don't understand, then the nature, the nature of the mind, semji, sangdi, mashena, then the next line, deto, dewa, happiness, top, like to have happiness, their top. Dongel, suffering. Shom dejang, shomba means to be eliminated. Even, have a desire for happiness and would like to eliminate suffering. If we don't understand the nature of the mind, we are unable to do that. What we are unable to do that? We are unable to enhance, have genuine happiness. We are unable to, eliminate suffering. The suffering. Of course, the suffering we are talking about, deep-rooted suffering. The certain suffering, physical suffering, can be cured by medicine or, good health, but deep-rooted suffering cannot be eliminated. So that is what here try to feel, build. It is important to learn about the nature of the mind. When I say here, when I use the term nature of the mind, I'm not just talking about what you call the impermanence, nature of the impermanence. I'm not just talking about nature of emptiness, but more like that kind of flexible, changeable, transformable. That's what I'm talking about here. Oh yeah. Đức Phật trong rất là nhiều dịp Ngài đã nói rằng tâm của chúng ta là một tên chủ yếu, một người chủ yếu, một nhân vật chủ yếu để cho chúng ta có thể đi tiến đến tu tập để tiến đến sự giải thoát hay sự giác ngộ. Hay tâm của chúng ta cũng giữ chúng ta ở trong vòng luân hồi của sự sinh, già, bệnh, chết. Và do đó đối với chúng ta điều hữu ích là để cho chúng ta tu học về tâm, những chức năng của chúng
bản chất của chúng và những cái điều khác nhau của chúng. Và khi mà chúng ta tu học về tâm của chúng ta sẽ thấy rằng là tâm của chúng ta rất là linh hoạt, rất là mềm dẻo. Những cảm xúc của chúng ta khởi lên, đôi khi những cảm xúc đó có nguyên do, có những cảm xúc lại rất là vô lý. Đôi khi những cảm xúc của chúng ta rất là bình yên, rất là êm dịu, và đôi khi những cảm xúc của chúng ta không có giúp ích cho chúng ta. Tất cả những cảm xúc này, cho dù nó là tích cực hay là tiêu cực, những cảm xúc này đều có thể được thay đổi, được chuyển hóa. Và những cảm xúc thiếu lành mạnh có thể được giảm thiểu, và đồng thời những cảm xúc lành mạnh có thể được tu tập để làm tăng trưởng lên. Và như vậy tâm của chúng ta rất là linh hoạt. Mặc dù hiện tại có một số chúng ta, khi mà chúng ta đang bị đau khổ bởi vì bị sự sân giận hay ganh ghét, và chúng ta thấy rằng là những cái cảm xúc này nó có mặt hoài và không thể nào thay đổi được. Nhưng thầy nói rằng đây không phải là trường hợp như vậy. Một mặt khác, những người đang tu tập cố gắng để mà khai triển tăng trưởng lòng từ, lòng bi, tính vị tha, vân vân, và họ tu tập hết ngày này tháng nọ năm kia cũng cảm thấy là mình không có cái sự tiến bộ, nhưng mà cũng vẫn không phải là trường hợp như vậy. Sự chuyển hóa luôn là điều khả dĩ để cho chúng ta có thể chuyển hóa từ những trạng thái tâm tiêu cực đến trạng thái tâm tích cực. Điều này thầy nhấn mạnh là quan trọng để cho chúng ta ghi nhớ. Và hôm nay chủ đề tu học của chúng ta là về trí tuệ. Có những trạng thái tâm mà chúng ta mô tả là những trạng thái tâm không rõ ràng, những trạng thái tâm nghi ngờ, những trạng thái tâm sai lầm. Những trạng thái tâm này có thể được giảm thiểu nếu chúng ta rèn luyện tâm của chúng ta một cách đúng đắn. Điểm ở đây thầy nói rằng là hãy tu học về những trạng thái tâm. Trước tiên, điều quan trọng là để cho chúng ta để mà học, bởi vì như là thầy vừa mới nhắc đến là Đức Phật đã nói rằng là tu học về trạng thái tâm, điều này là quan trọng hạng nhất. Và đồng thời ở trong Nhập Bồ Tát Hạnh của Ngài Đại Tịch Thiên và trong chương 5 mà thầy đã giảng cho chúng ta 2 tuần lễ vừa qua, thì trong đó có 2 câu như vậy: xem đi sanki mashena. Xem đi là cái tâm này, mà sang thì là ở đây là cái bí mật, là đang nói đến cái bí mật này là cái tự tánh của cái tâm. Mà Sena là nếu chúng ta không hiểu về tự tánh của cái tâm này, thì cái câu thứ gì nói là Đê tốt rút nghèo sâm đu kia. Đê ở đây là Dewa là cái sự an lạc, sự hạnh phúc. Tốt là để mà chúng ta muốn có được, và rút nghèo là sự đau khổ. Sơm ở đây là để loại trừ. Có nghĩa câu này nói rằng là nếu chúng ta những ước mong để đạt được hạnh phúc và ước mong để loại trừ khổ đau, thì liên hệ đến câu thứ nhất là chúng ta không khả năng để làm như vậy, không có thể nào đạt được hạnh phúc và loại trừ khổ đau nếu chúng ta không hiểu về tự tánh của tâm này. Và khi mà thầy nói rằng là không thể nào mà loại trừ khổ đau, đây là những khổ đau mà nó ăn sâu ở trong cội rễ, chứ không nói những khổ đau như là những sự đau đớn mà chúng ta có thể dùng thuốc để mà chữa trị. Và ở đây chúng ta hãy cố gắng để cảm thấy rằng là điều quan trọng là để cho chúng ta tu học về bản chất của tâm. Và khi nói đến bản chất của tâm ở đây, thầy không nói đó là bản chất về sự vô thường, bản chất về tánh không và vân vân, nhưng mà bản chất của tâm ở đây để mà chúng ta biết được rằng là tâm của chúng ta có thể được thay đổi, tâm của chúng ta có thể được chuyển hóa. Oh yeah. Now out of the 3 trainings, ethics, concentration, and today is
wisdom. As we know, these three trainings in general, ethics, concentration, and wisdom, is common in the ancient Indian spiritual traditions. Like these days term is used in Hinduism, in Jainism. These three trainings are common to as a spiritual seekers to practice. And so it is not a unique Buddhist training, these three trainings. However, when it comes to more detail, and in particularly the third training, the wisdom, training of the wisdom, then there are major differences between Buddhism and the non-Buddhist ancient Indian spiritual traditions. Also, when it comes to what are the causes, or what are the main causes to keep us in this circle of birth, aging, sickness, and death. It is not just Buddhist teachings talk about ignorance or misunderstandings, attachment, anger. These are the main causes. Other non-Buddhist ancient Indian spiritual traditions, they also explains why we are suffering, why we are in this circle of birth, aging, sickness, and death. They also talk about ignorance, attachment, aversions are the main causes. Now then the difference comes from, as in the wisdom, here also it comes from what kind of ignorance, and the identification of attachment, aversion. When it comes to more detail, then there are differences. So that is something useful. I'm not saying others are less understanding, non-Buddhist ancient Indian spiritual traditions are less understanding, or Buddhists are more. I'm simply talking about the differences. Of course, then we can individually make the decisions. So now here, today's our topic is on that wisdom. When we start to understand the third training in the taught in the by the Buddha, and also subsequent Buddhist teachers have elaborated, then we will start to understand, the other, the cultivation of practice of ethics. Also, we will start to understand there are differences. Though ethics is common practice, concentration is common practice, wisdom is common practice, Buddhist and non-Buddhist ancient Indian spiritual traditions. But when it comes to more detailed explanation, there are
then there are differences. Now in the wisdom, then out of the Noble Eightfold Path, now only 2 left. 6 we already discussed, 2 left. Right view and right thoughts. Right view and right thoughts. So today we are going to talk about the right view. Trong 3 sự rèn luyện hay trong tam vô lậu học, sự rèn luyện về giới, sự rèn luyện về định và sự rèn luyện về tuệ, đó là chủ đề chúng ta được nghe ngày hôm nay. Như chúng ta đều biết, 3 sự rèn luyện này phổ thông ở trong tất cả những truyền thống tâm linh của Ấn Độ thời cổ đại. Và như vậy là ở trong truyền thống của đạo Hindu, đạo Jain. Và tất cả đều 3 điều này đều phổ thông cho đối với những người mưu cầu về tâm linh để mà họ tu tập. Và như vậy thì nó không có là nét đặc thù ở trong sự rèn luyện trong Phật giáo. Tuy nhiên khi chúng ta nhìn vào chi tiết hơn, cụ thể rằng là về sự rèn luyện về trí tuệ là sự rèn luyện thứ 3, thì có những cái sự sai biệt hay khác nhau lớn lao giữa truyền thống của Phật giáo và truyền thống của tâm linh của Ấn Độ thời cổ đại. Đồng thời khi chúng ta nhìn vào những nguyên nhân chính để mà giữ cho chúng ta ở trong vòng luân hồi sinh tử của sinh, già, bệnh, chết, điều này không chỉ ở trong giáo lý của Đức Phật để nói về sự vô minh, hay là cái sự hiểu biết sai lầm, hay sự sân si, mà những truyền thống tâm linh về của cổ đại ở Ấn Độ cũng đồng thời giải thích những điều này. Tại sao mà chúng ta lại đau khổ ở trong vòng luân hồi sinh tử, và họ cũng nói về sự tham và sự si. Sự khác biệt ở đây là cái phân loại nào của sự si mê, sự vô minh. Và thầy không nói rằng là những truyền thống tâm linh khác thì thiếu hiểu biết hơn và truyền thống Phật giáo thì nhiều sự hiểu biết hơn. Ở đây thầy chỉ muốn nói đến cái sự sai biệt, và nói cho cùng là chúng ta là những người quyết định khi mà chúng ta nhìn vào. Và hôm nay khi chúng ta nói hiểu về 3 sự tu tập rèn luyện, cụ thể là sự rèn luyện về trí tuệ, thì Đức Phật đã dạy và các bậc đại sư nói theo đã giải thích. Và chúng ta cũng nói về những sự tu tập về giới vân vân. Mặc dù giới định tuệ là phổ thông đối với tất cả những truyền thống tâm linh, nhưng khi nói đến chi tiết thì tự tu tập là khác nhau. Và trong sự rèn luyện về trí tuệ thì hôm nay trong bát chánh đạo thì chúng ta còn 2 điều, đó là nói đến chánh kiến và chánh tư duy. Và hôm nay thầy giải thích về chánh kiến. Oh yeah. And here, having a right view, or normally sometimes is used, the wisdom. But here, at the Noble Eightfold Path, the translation is right view. In Tibetan, yang thakpe tawa, yang thakpa, right or correct, tawa, view or wisdom. And Shantideva, in his Guide to the Bodhisattva's Way of Life, 9th chapter, in the 9th chapter which is named Wisdom, Sherabji Liu. And that chapter, the first verse started with like this. Yang la dida tamje ni. Yang la, that means branches. Didak, all these branches.
Tamjeni, all these branches. Branches refers to those previous, the subject, the topics of the previous chapters, previous eight chapters. That refers to branches in Tibetan Yangla, refers to the subject or the topics of the previous 8 chapters. Yangla tida tamjeni. Tuba here refers to the Buddha, historical Buddha. Tube, share up wisdom or right view. Tube, share up, tendo sung. Tendo means purpose. Sung means taught. So in other words, the topics of the previous 8 chapters are taught by Buddha in order to enhance, in order to cultivate this wisdom, the right view. Yangla dida tamjene tube sherab tendusung. So those two, we don't need the last 2 lines out of the first verse, and those 2 lines, really tell us how important it is, the cultivation of right view, the wisdom. Có được chánh kiến hay là quan điểm đúng đắn thì thường khi mà chúng ta nói đến chánh kiến thì cũng có thể đồng nghĩa nói đến là trí tuệ. Và trong tiếng Tây Tạng đó là yantakpe tawa, yantakpa đó là đúng đắn, và tawa là quan điểm hay trí tuệ. Và trong Nhập Bồ Tát Hành của Ngài Đại Tịch Thiên ở chương thứ 9 được gọi tên là chương trí tuệ. Và trong đoạn kệ đầu tiên đã nói rằng Yanlak Ditak Tamcheni. Yanlak ở đây là những cái nhánh, như là những nhánh cây vậy. Nhưng mà ở đây nói đến là những cái nhánh, là những cái chủ đề mà chúng ta tu học ở trong 8 chương đầu tiên ở trong Nhập Bồ Tát Hành. Thì có 9 chương, thì 8 chương đầu tiên là những cái nhánh. Ditak Tamcheni, Ditak Tamche là tất cả những điều này, tất cả những chủ đề này. Và dòng thứ nhì nói rằng Tupe Shera, Tuyên Tu Sùng. Tupa ở đây là Đức Phật, Shera là trí tuệ hay là chánh kiến, và Tuyên Tu đó là mục đích, Sung là đã nói hay đã chỉ dạy. Thì chủ đề của 8 chương trước đây ở trong Nhập Bồ Tát Hạnh đã được chỉ dạy bởi Đức Phật để mà cho chúng ta trưởng dưỡng được cái trí tuệ này. Cái trí tuệ được gọi là chánh kiến hay quan điểm đúng hay là trí tuệ. Thì 2 dòng kệ này đã thật sự nói cho chúng ta điều quan trọng để cho chúng ta phải tu tập trưởng dưỡng về chánh kiến hay về trí tuệ. Oh yeah. So here the right view or the right wisdom refers to, we are going to focus on one particular subject that is our identity, I or the self. I or the self or our identity, that the doer, the individual, the person,
we are going to focus on that. So correctly, knowing, understanding the nature of our identity or self or I. That is here what we are talking about, right view, wisdom. So many of you have heard, this jargon, Buddhist jargon. In Tibetan, term is used, Khensur. Khensur ki dak me. So maybe it Khensur, leave it. Dak me. Just focus on that, those two syllables. Dak me. So that is a Tibetan term, and quite often it is translated in English, selflessness. So that is the English term. And in Sanskrit, anatma. So it's not that important. Or here, the right view, right understanding, relation to our identity, I, or the self, or the experiencer of joys, happiness, fulfillment, as well as pain, sufferings, difficulties, or actor, virtues, wholesome, or non-virtues, unwholesome, and that the I or the self, understanding that correctly is considered as a right view. And there, which we need to, learn, we need to learn and listen, contemplate, and meditate, to understand the Dharma, selflessness, anatma. Ở đây, chánh kiến hay trí tuệ đúng đắn thì chúng ta tập trung chỉ trên một chủ đề cụ thể, đó là cái danh tính hay cái sự nhận dạng của cái tôi, của cái bản ngã, cái người thực hiện một cái hành động nào đó, một cái cá nhân, một cá thể. Chúng ta sẽ tập trung trên cái điều này. Đó là chúng ta nói về bản chất hay tự tánh của cái tôi hay của tự ngã, và để mà nói về chánh kiến hay quan điểm đúng đắn. Mà ở trong tiếng Tây Tạng, một thuật ngữ gọi là Dharma. Dharma ở đây là có hai từ, và thông thường khi chuyển dịch qua tiếng Anh là chúng ta nghe nói là selflessness, hay tiếng Việt chúng ta nghe nói đến là sự vô ngã, và tiếng Phạn thì anatman. Và ở đây chánh kiến hay là cái sự hiểu biết đúng đắn quan hệ đến cái sự nhận định về cái tôi, cái tự ngã, hay là cái người mà trải nghiệm những niềm vui, an lạc, thỏa nguyện, đồng thời cũng là cái người trải nghiệm những cái sự đau khổ, giận dữ, vân vân. Và đồng thời là cũng có những người hành động, tạo ra những thiện hành, những điều lành mạnh, hay những người tạo ra những điều bất thiện, những điều thiếu lành mạnh. Và như vậy chúng ta hiểu về cái tôi, cái tự ngã một cách đúng đắn thì được xem là chánh kiến hay quan điểm đúng đắn. Như vậy thì chúng ta cần phải tu học, cần phải quán xét, cần phải thiền quán để cho chúng ta hiểu về Dharma hay là hiểu về sự vô ngã này. Yeah. Now the
how to understand our identity as it is, as it is a combination of analysis and, our own observation. Observation, not something outside, observing within ourselves how we believe, how we perceive, how we think I, self, individual, that doer, experiencer. So the combination of, what you call the analytical, analyzing, sort of through the reason, applying rational, analysis is the one. Also from our own experiences. For example, looking, for example, from our own experiences, when somebody call your name, how, with that name, how you identify yourself. I was called. I am called by such and such, at that level, at that stage. Or somebody, praise you, your action, or your percent out of your achievement, out of your whatever. If somebody praise you, under that condition, how you perceive yourself, that I am praised by this and this. Or somebody criticize you, or blame you, accuse you, something which you haven't done. Under that situation, under that circumstances, how you experience that I am accused, how you perceive that I, which is accused, doing something which you haven't done. And these are the through simple observation. It will come observing under these situations. If you are going through, very, your life is going very, everything is going very well, how you perceive at that, under that situation. Or if you are not well. So there are many, we have many occasions to observe how we believe, how we perceive, how we experience that I under all these situations. And that's the very, very helpful, useful, powerful, observation to understand our current, view of I or the self. Until that is not done, until that's not very clear, no matter what other people will tell us, you will perceive your I in this way, that way, here, there, in this fashion, will not make that much sense. That it is like
when I was studying with my teacher, one of his nice analogy is used, that when you see a, what you call say that this snake has a very, very bad poison. Of course, you will have some kind of frightened, but whether it has, very powerful poison or not, it will experience when that snake bites you and get the poison. Until that, you will not experience truly what kind of strong poison. And similar to that. So observation. Through observation, observing how we perceive our eye under these different situations, then we will understand whether our perception of eye is correct or not. Then we'll have something to compare. Buddha have said this, Nagarjuna have said this, Tsongkhapa has said this, but I perceive this way. Then there is something to compare, and then there is something to analyze. Làm thế nào mà để cho chúng ta hiểu được cái định danh của mình, như nó là, đây là cái thầy nói rằng đó là sự kết hợp của sự phân tích cũng như là những quan sát từ chính trải nghiệm của bản thân mình. Mà sự quan sát ở đây không phải quan sát những điều gì đó ở bên ngoài, mà là quan sát ở trong chính mình, cái cách thức mà chúng ta trực nhận, cách thức mà chúng ta nghĩ về cái tôi, về cái bản ngã, về một cá thể, một người hành động và một người trải nghiệm. Và như vậy chúng ta phân tích qua cái sự lý luận và chúng ta áp dụng, ứng dụng hai cái điều này để qua cái sự phân tích mà có dùng lý lẽ. Và thứ nhì là đồng thời là chúng ta cũng từ cái sự quan sát, từ cái trải nghiệm, từ chính bản thân của mình. Ví dụ như là khi chúng ta trải nghiệm từ chính mình rằng khi một người nào đó gọi tên của mình, và với cái tên gọi như vậy thì làm thế nào mà để cho chúng ta hiểu về bản thân của mình là tôi đang được gọi là tên đó như vậy. Hay khi một người nào đó đang khen mình thì khen những cái hành động của mình hay khen những cái thành tựu của mình vân vân, thì hiểu về trong cái trường hợp như vậy làm thế nào mà để cho chúng ta nghĩ về mình, tôi đang được khen, được cái ông đó cô đó khen. Hay là khi người nào đó phê bình hay là đổ thừa buộc tội mình mà những gì mình không có làm, thì những cái trải nghiệm đó chúng ta đang nhìn là cái tôi, cái tự ngã lúc đó, cái tôi mà bị buộc tội đó như thế nào. Và đây tất cả những điều này chỉ là hoàn toàn qua sự quan sát. Cũng giống như khi mà cuộc đời của chúng ta đang thuận buồm và xuôi gió, thì chúng ta nhìn về cái bản thân của mình như thế nào. Khi cuộc đời của chúng ta không có được như ý, chúng ta nhìn vào cái tôi, cái tự ngã của mình như thế nào. Và như vậy thầy nói rằng là chúng ta có rất là nhiều cơ hội để mà cho chúng ta có thể quan sát, trực nhận được cái tôi, cái tự ngã của mình. Và đây, cái sự quan sát này thì thật là mạnh mẽ và rất là hữu ích để cho chúng ta hiểu cái quan điểm, cái nhìn hiện tại của chúng ta về cái tự ngã, về cái tôi của mình. Cho đến khi nào mà chúng ta có được cái điểm đó thật là rõ ràng. Bởi vì cho dù là những người ngoài nói cho chúng ta bao nhiêu thì nó cũng không có mang lại nhiều ý nghĩa. Thầy đưa chúng ta ví dụ khi thầy còn học với bậc thầy của thầy, và bậc thầy của thầy dùng một cái sự tương tự để mà mô tả điều này.
Ví dụ như là con rắn nó có một cái chất độc, và lại dĩ nhiên là khi mà chúng ta nghe nói là con rắn có chất độc thì chúng ta có ít nhiều những cái sự sợ sệt. Nhưng mà con rắn đó nó có chất độc mà nó thật là rất là độc, độc bao nhiêu thì chỉ khi nào mà chúng ta trải nghiệm bị con rắn đó cắn, cho đến khi đó chúng ta mới thật sự trải nghiệm được, biết được là cái chất độc của nó đến bao nhiêu. Cũng tương tự như vậy, như là những điều thầy vừa mới nói, qua sự quan sát những gì mà chúng ta trải nghiệm của cái tôi, cái tự ngã, thì chúng ta mới biết được cái trực nhận của chúng ta về cái tôi, cái tự ngã của chúng ta đến bao nhiêu, và từ đó chúng ta mới xem là mới có cái sự so sánh rằng cái quan điểm của tôi về cái tôi, cái tự ngã đó có đúng hay không, có phù hợp với những điều mà Ngài Long Thọ hay là Ngài Tông Khả nói hay không. Chúng ta có những điều để mà chúng ta có thể so sánh và phân tích. Oh yeah. We'll say the dedication and the long love prayer. Chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay và bây giờ là phần hồi hướng cũng như hồi hướng trường thọ đến Đức Lạt Lai Lạt Ma. Chancho Samcho Rinpoche Ma Je Panama Je Juru Je Je Ba Nyam Ba Me Ba Yang Kone Kondo Pewara Kanre Rave Korwe Shengamandere Penda Dewa Malu Jongwe Ne Chere Sewa Tenzin Jaso Ye Shabe Sede Pado Denjoro. Oh yeah. Thank you Rinpoche. very much. Thank you. Thank you, Rinpoche. Thank you, Thank you Thank Rinpoche. you so much. chị Lisa. Thank you, Lisa. Rinpoche, xin cảm ơn chị Lisa.